I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. This is one which behind the task. Hey, my destination official market is already this is my destination and really have started to measure the you don't feel like you are before even me starting talk about the people, I just wanted to ask you people to Onam is a how big that's just how where I know it's a celebration in point. Thank you. Super cultural music. I read எவ்வளோ ஆன்சர்ஸ் வருது. நீங்க என்ன நினைப்பீங்க? ஓணம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தோணும்? கேரளா அப்படி சொல்லுங்க. So, before talking about what our பூக்கோலம் actually represents, ஒரே ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்லணும். ஒரே ஒரு ஃபிளார் வச்சுட்டு நம்மளால பூக்கோலம் பண்ண முடியும். So it is a பூக்கோலம் பண்றதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா we bring lot of food. அது togetherness, it becomes a beautiful program. And it is not that. இன்னொரு முக்கியமான கொஸ்டின் நான் கேட்கணும். பூக்கோலம் இந்த ஓணம் அப்படின்றது வெறும் மலையாளிஸ் மட்டும்தான் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்களா? அப்படி இருக்கா? இருக்குதா? Because she already gave the answer about harvest festival அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க, which is common for all the humanity. சரியா? இன்னும் முக்கியமான விஷயம் நம்ம இங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, togetherness. It is not dedicated for one particular community or race. அந்த மாதிரி இல்ல. Me being a Muslim, I stand here and I put my effort. It is all about the teamwork. இங்க பாத்தீங்கன்னா there are lots of things I can connect to my team. எப்படி அப்படின்னா, my team, there are people from different diversity, different religion, different talents, different ideas, different creative things, all together become a successful team. அது மாதிரிதான் இங்கேயும் different kind of flowers. It is not one flower, varieties of flower. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு flower பெருசா இருக்கும், ஒரு flower சின்னதா இருக்கும், ஒரு flower நல்ல ஸ்மெல் வரும், ஒரு ஃபிளவர் ரொம்ப குட்டியா இருக்கு. ஆனா எல்லாமே அதோட இடத்துல கரெக்டா வச்சதுனாலதான் இவ்வளவு பெரிய அழகான ஒரு டெபிக்ஷன் உங்க முன்னாடி வந்து இருக்கு. இது என் ஒருத்தியாலும் பண்ணிருக்க முடியவே முடியாது. இட் இஸ் a team work. We a kind of different community people, religion people, we all came together and formed this. அது நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொல்ல விரும்புறேன். So it is all about togetherness. Second thing, கண்டிப்பா ஓணம் அப்படின்னாலே ஜெனராசிட்டி வந்துடும். எப்படி ஜெனராசிட்டி சொன்னோடனே இங்க எல்லாருக்குமே கிங் மகாபலி ஞாபகம் வந்துடும். மகாபலி அப்படின்னு சொன்னா அவருடைய வரலாறு நம்மளுக்கு கண்டிப்பா தெரியும். We should know about the history of Mahabali. And here we have Mani from our team who is standing in front of you as Mahabali. கண்டிப்பா வரலாறு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். மகாபலி அப்படின்றவரோட வரலாறு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமே தவிர அவர் எப்படி மகாபலியா உருவெடுத்தார் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற வரலாறு முக்காவாசி பேருக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்காரு. மகாபலின்ற அந்த நபர் அவருடைய போன ஜென்மத்துல ஒரு சின்ன எலியா பிறந்திருக்காரு. அங்க ஒரு சிவன் ஆலயம் இருந்திருக்கு. அந்த சிவன் ஆலயத்துல அந்த எலியானது இருந்திருக்கு. ஒரு சிவபக்தர் தினமும் வந்து அங்க ஒரு விளக்கு ஏத்திட்டு போயிருக்காங்க. இந்த எலியானது என்ன செஞ்சிருக்கு அப்படின்னா, அந்த விளக்கு அணையாம இருக்கிறதுக்காக தினமும் அந்த திரிய தூண்டி விட்டுட்டே இருந்திருக்கு. இத பார்த்து சிவன் மிகவும் சந்தோஷப்படுச்சு. அவங்களுடைய முழு உருவத்தை
அந்த எலிக்கு முன்னாடி காமிச்சிருப்பார். அவங்க முன்னாடி வந்து சிவன் அந்த எலி கிட்ட, நீ இந்த ஆலயம் முழுவதுமே பெரிய ஒளிய கொடுத்ததுனால கண்டிப்பா உன்னுடைய அடுத்த ஜென்மத்துல உலகத்தையும் ஆளக்கூடிய அந்த வலிமையை நான் உனக்கு தரேன் வரமா கொடுத்திருக்காரு. எவ்வளவு ஒரு பெரிய வரம் சின்ன எலி. அந்த வரலாறு முக்காவாசி பேருக்கு இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காரு. அதனுடைய இதாதான் அடுத்த ஜென்மத்துல மகாபலியா பிறந்தாரு. மகாபலி அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போதே தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா, அவர் எப்படியாப்பட்டவர். அவர் கொடுத்து கொடுத்து சிவந்த கைகளை வச்சிருந்தவர். அசுர குலத்துல பிறந்து இருந்தாலும் கூட அவர் ஒரு நீதியான அரசாட்சி செய்யக்கூடிய மன்னரா இருந்திருக்காரு. உலகத்தையும் ஆகக்கூடிய மன்னராவும் இருந்திருக்காரு. அதே சமயம் அசுரன் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொடூர ஆட்சியோ எதுவுமே நடத்தாத ஒரு மன்னரா இருந்திருக்காரு. இப்ப கூட நீங்க பாக்கலாம், அவர் கொடையை அள்ளி அள்ளி கொடுக்கறத நீங்க அப்படியே இருக்கலாம். அப்படியாப்பட்ட ஒரு கொடை வல்லன் தான் நம்மளுடைய மகாபலியா இருக்கிறார். இப்படிப்பட்ட மகாபலி கிட்ட கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகுது அப்படின்னா, பெண்கள் எல்லாருக்கும் இவங்க கிட்ட மகாபலி கிட்ட வந்து சொல்றாங்க, நம்மளுடைய வம்சத்தை அழிச்சதுக்கு முக்கிய காரணமே தேவர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்ல கேள்விப்பட்டு அவர் கொடுமை பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு தேவர்கள் கிட்ட. அப்ப தேவர்கள் அவர்களுடைய தாயாரான, அவங்க தாயார் யாரு, ஆதித்தி கிட்ட போய் முறையிடுறாங்க. இது மாதிரி மகாபலி உலகத்தையும் ஆடுறாரு, எல்லா வலிமையும் பெற்றிருக்காரு, அவர் எங்களால அழிக்கவே முடியல, இதுக்கு ஏதாவது முடிவு இருக்காதா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்ப அதித்தி, இதுக்கெல்லாம் தீர்வு கொடுக்கக்கூடிய ஒரே ஆளு நம்மளுடைய திருமால் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லி அதித்தி நேரா திருமால் கிட்ட போறாங்க. திருமால், கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பேசி, உங்களுடைய வயிற்றுலயே நான் வந்து பிறக்கக்கூடியவனா இருக்கிறேன், மகாபலிய நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வாக்கு கொடுக்கிறாரு. அந்த மாதிரி வாக்கு கொடுத்ததன் மூலமா அதித்தி அம்மையாருடைய வயிற்றுல பிறந்துட்டுதான் இந்த வரலாறு நானே பேசிட்டு இருக்கிறத விட அவங்க நடிச்சு காமிச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு சின்ன காட்சியை மட்டும், எந்த காட்சினா முக்கியமான ஒரு காட்சி இருக்கு. அதாவது மகாபலி ஒரு பெரிய யாகம் நடத்திட்டு இருக்காரு. அதன் மூலமா அந்த யாகத்தை ஏற்படுத்தி எப்படியாவது இந்த தேசங்களுடைய அரசாட்சி குடிச்சிடணும், அப்படியே வீழ்த்தி ஆகணும், அந்த யாகம் நடத்தி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தன்னுடைய கொடையை கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சமயத்துல வாமனர் அவருடைய எந்திரையை குடிச்சிடாரு. அங்க என்ன நடந்ததுன்னு நம்ம அங்கேயே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். வணக்கம் அண்ணா. உங்களுக்கு நீதில் பண்பை பார்த்தேன். அங்களிடம் வியாசகம் தலைவே நான் இங்கு வந்துள்ளேன். ஹே பிரம்மனா, என்னிடம் அனைத்தும் உள்ளது. உனக்கு என்ன வேண்டும்? பொன்னா பொருளா அல்லது இனமா? நான் எனக்கு பொன் பொருள் எல்லாம் தெரிவித்தேன். எனக்கு தேவைப்படுவதோ 3 அடி நிலம் மட்டுமே. என்னிடம் அனைத்தும் உள்ளது, ஆனால் உனக்கு 3 அடி நிலம் மட்டும்தான் வேண்டும். 3 அடி நிலம் போடுமா? அதீத ஆசையின் காரணமாக மட்டுமே அவன் இருக்கும் மற்றது எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்பட்டு அன்பு கொள்கிறான். இருக்கிறதை வைத்து சிறப்பாக வாழ்பவனே. அதனால் எனக்கு 3 அடி நிலம் மட்டுமே போதும். சரி, ஆகட்டும். 3 அடி நிலத்தை எவ்வாறு வளர்க்கப் போகிறாய்? 3 அடி நிலத்தை என்னுடைய கால்களை கொண்டே அறிந்து கொண்டிருக்கிறேன். சரி, ஆகட்டும். இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்துட்டு இருக்கிற போது மகாபலியுடைய குரு சுக்ராச்சாருக்கு தெரிஞ்சு வந்திருக்கிறது சாதாரண ஆள் இல்ல, அவரு தேவரோ இல்ல, தேவர்களுக்கு எல்லாம் குருவான, தேவர்களுக்கு எல்லாம் கடவுளான திருமாலா கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சந்தேகத்தோட சுக்ராச்சாரியார் என்ன செய்யறாரு, மகாபலி கிட்ட போய் எச்சரிக்கை செய்யறாரு. நீ எந்த வாக்கு கொடுத்துறாத, எந்த வாக்கையும் கொடுத்து நீ எந்த இது கமிட்மெண்ட் கொடுத்துறாத அப்படின்னு சொல்றாரு. அதையும் மீறி அவர் என்ன சொல்றாரு, அந்த கர்வத்துல இருக்கட்டுமே பரவாயில்ல, நான் வந்து கடவுளுக்கே தட்சிணை கொடுத்தவனாக என்னுடைய வரலாறு சொல்லட்டுமே அப்படின்னு அந்த ஒரு சின்ன கர்வம் அவங்களுடைய தலைக்கு ஏறின அந்த சமயத்தினால அவர் என்ன செஞ்சாரு, கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறார். ஆனா சுக்ராச்சாரியார் அவருடைய சீடர் அல்லவா, எப்படியும் அது மடங்கிடக்கூடாது, அடங்கி போய்விடக் கூடாதுன்றதுக்காக ஒரு வண்டா மாறி அந்த கமண்டலத்துடைய அந்த வாயில போய் உட்கார்றாரு, தண்ணி வராம இருக்கிறதுக்காக, எங்க ப்ராமிஸ் பண்ணிடுவாரோ அப்படின்றதுக்காக. ஆனா அதையும் அறிந்து கொண்ட மகாபலி என்ன செய்யறாரு, தன்னுடைய அந்த கர்ப்பைக்குள்ளே கொண்டு அந்த வாயில இருக்கிற அந்த வண்டுடைய கண்ணை குத்தி குருடாக்கவே செய்யறாரு.
அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த சுக்கராச்சாரியார் வெளியே வந்துடுறாரு. அதுக்கப்புறமா நடக்கிறத நீங்களே பாருங்க. முதல் அடியை அவர் பூமியில் வைத்து விடுகிறார். இரண்டாவது அடியை இதன் மூலமாக விண்ணுலகம் அனைத்தையுமே அளந்து விடுகிறார். மூன்றாவது அடியை அளப்பதற்கு முக்கியமான சத்தியம் திருமாலி, என் கர்வமும் ஆணவமும் அறிந்துவிட்டது. தான் எனக்கு வழிகாட்ட வேண்டும். என் சத்தியத்தை காப்பாற்ற மூன்றாவது அடிக்கு என் தலையை தருகிறேன். தலையில் அளந்து கொள்ளுங்கள். இதுதான் அந்த வரலாறுடைய பின்னணி. இந்த மாதிரி அவருடைய வரத்தை கொடுத்தாலும் அவர் கொடுத்த அந்த ஜெனராசிட்டி இருக்குது இல்லையா, அவர் மேல இருந்த ஒரு மதிப்புல ராவணனாக வந்த திருமாலவங்க ஒரு வரம் தராங்க. நீ ஏற்கனவே நல்லாட்சி செய்யக்கூடிய ஒரு மன்னனா தான் இருந்திருக்கிற, அதனால உனக்கு வருடத்துக்கு ஒரு வாட்டி சென்று உன்னுடைய நாட்டு மக்கள் எப்படி இருக்காங்கன்னு பார்த்து வரக்கூடிய அந்த பெருமையை உனக்கு தரேன், அந்த வரத்தை உனக்கு தரேன் அப்படின்ற அந்த வரத்தை திருமால் மகாபலிக்கு கொடுக்குறாங்க. அதனுடைய ஒரு பாகமா தான் இந்த ஓணம் செலிப்ரேஷன். மகாபலிய வரவேற்கிறத பத்தி தான் இந்த ஓணம் செலிப்ரேஷனுடைய முக்கியமான இருக்கு. So இப்ப தெரிஞ்சிருக்கலாம் எங்களுடைய இந்த பூக்கோலம் it's not only about the design of mountains. It is every single piece, every single flower, every single design says you are when we are together, and together we can form a great humanity, and together we form the best teams. It is not about single person. It is the combination and the diversity of many people, many ideas, creativity எல்லாமே தான் உங்க முன்னாடி இங்க இந்த டிசைனா இருக்கு, which is for welcoming Mahabali. And it is, you know இல்லையா, அந்த Onam celebration it starts from Akkam to திருவோணம். அந்த நாட்கள் வரைக்குமே அந்த செலிப்ரேஷன் இருக்கும். ஸ்டார்டிங்ல முதல் நாள் சின்னதா இருக்க பூக்கோலம் நாளடைவுல பெருசாக ஆக 10வது நாள் மிகப்பெரிய கோலமாக அவங்க வச்சு செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடியவங்களா இருக்காங்க. இதுல 5வது நாள் ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்தது படகு போட்டி. அந்த பாம்பு படகு போட்டின்னு கூட சொல்லுவாங்க. அது உங்களுக்கு பிக்சர் பண்ணி காமிக்கிறதுக்காக தான் இது எல்லாமே. இது நாங்களே we did it ourselves. We did not buy anything from the shop. We made it with cardboards and other stuff, just the battery thing which we did for the drawing effect. So இதுவும் உங்களுக்கு அவங்க காமிக்கணும்னு தான் சொல்றோம். இந்த 10 நாள்ல முக்கியமான இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு. சத்யா, இந்த சாப்பாடு பிளஸ் the girls celebrating by singing songs. அதுவும் உங்களுக்கு நாங்க பிரசன்ட் பண்ண கொடுப்பாங்க. We have the singers from our team who are ready to sing with. பூக்களாரின் நிலையும் பரநிலையும் பொன்னிச்சொரீனம் பாடுவாரம் மகனே மாமா திருமோனத்தே உண்மையிடமுற்ற பூக்களாரின் நிலையும் பரநிலையும் பொன்னிச்சொரோனம் பொன்னிச்சொரீனம் பூக்களத்தில் ஒரு பூவினாலே பாயோ மண்போன பூக்களத்தில் துன்பப் பூக்கள் ஒரு நல்ல பூவினாலே பாயோ ஒரு பூக்குடையும் நீரோ ஒரு மஞ்சப்பாட்டின் சிறக்கும் நீரோ திருவோணம் 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 பூவே பொலி பூவே பொலி பூவே பொலி பூவே பூவே பொலி பூவே பொலி பூவே பொலி பூவே பூவே பொலி பூவே பொலி பூவே பொலி பூவே
பூவே பொலி பூவே பொலி பூவே பொலி பூவே. And your 3D design which was something you thought of colors or film for something which you already saw. Designing this. See, we thought of bringing a 3D design, but everything is not from the online. Because in order to create the 3D design, we have seen the single circles, but we just made it the longer one with RPG. Thank you for all this. And how long did it take you to make the stuff? The whole design. And what was We want to taste it. okay? The glasses. ஸ்டே எடுத்துக்கிட்டியா? அந்த கையை Free-ஆ வைக்கலாம் நீ ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க. ஓகேவா? Cheese, everyone! Cheese! Thank you so much. Happy Onam. Happy Onam, everyone. All the best. Anyone wants to introduce the team, want to say something about how did you pick up this idea? Yeah, these two put in Instagram. Hi, good evening. We have just prepared one small skit to explain everything that we have done here. So I think it will be pretty much clear. So we'll just start the skit. Hi Danya, how are you? Hey, hi, I'm fine. Good. Thank you so much for inviting me to your festival, Danya. Thank you so much. Happy Onam. Thank you. Happy Onam to you. And can you please tell me a little bit because I am very new to it. That's right. Yeah, sure. Actually, Onam festival is just like harvesting of so much of cultural thing of Kerala. It is it is a festival of 10 days of festival. Mainly because of the Mahabali, the King Mahabali, we are celebrating based upon King Mahabali. He is coming and seeing us for the day which we are celebrating as an Onam festival, and we will tell them that as the Onam. What will you do, Danya? Yeah, we will put the POO KOLAM, the same thing for Onam Sadhya and Onam dance, games, and various types of snake boat race and all. So I think you have done something. Yeah. What is it? Is it like a Onam POO KOLAM? Yes, this is a very big POO KOLAM which is having everything I have coordinated Okay. based upon the flowers. We are using different colors of flowers. Arpana. So I that's can see a lotus over there. Like, is it just? Does it have any significance here? no, actually, lotus means. Before that, I can tell you, Onam festival we are inviting Mahabali for that day, right? Okay. So before Mahabali's time frame, we are using honesty, purity, and strength is the very important thing. So lotus gives us the nature of strength. Okay. Same thing like clarity and the honesty. Okay. And I can also see a boat like a structure over there. What is it? Yes, Arpana, that was called as Vallam Kali in Kerala. Okay. So the boat is it is a race of 50 plus boats we will use at different places, and that's a race of 50 plus people. So in a boat of 10 to 15 people are there. So after that, who is achieving for that race, that is called the Vallam Kali race winners.
Is it still happening? Yes, every year it is happening. Sometimes of this rain or weather things, it may be changed in 2 or 3 days, postponing or something like that. Oh, I would love to see that, and I hope this coconut tree over here is just for the show. No, actually, so God's own country means everything as a green. And the same thing like coconut is very important in Kerala. That also is showing like in a calmness Okay. and very abundant and all the feelings. So the same thing I have implemented in my Google. Really nice, Tanya. And I can see a girl like turning backside and sitting. What is that? The Kerala girl, that's a Kerala girl, Arpana. Actually, for in our tradition, we are using as an Onam sari. That will be of cream in color, little bit of white with cream in color, Arpana. So for that sari, the girl is using with an yellow color jacket on it. So that was a tradition thing in Kerala. So everything's related to tradition. Yes. And also, I can see a lot of stuff here. So Yes. The lamp is for brightness in the future. It is showing like the day till the year, we will get all the brightness. Same thing for the harvesting thing. The coconut seeds and all. It's not seeds, it's a flower of coconut. So we are making that also. And the kasavu munda for the tradition of our sari. And the same thing, there's a wall kannadi is also there. Wall kannadi is the most important thing for Kerala. So we can see in that wall kannadi, our reflection will be so powerful. That is our culture. So we have implemented that also. Everything that we are decorating with all this. like so precious and so beautiful. Yeah, so happy while seeing the Onam festival once in a while of year. We will get an Onam festival. We will be very happy for the day, and we will all the family members together will make it as a very happiest day in the. Thank you so much for explaining all this. It's really like a good thing for me to know all this. Thank you, Arpana. I'm so happy. Before that, Arpana, I can just add one more thing, Arpana. My friend is there, so we can make a song for you for this Onam. Great, Tanya. മാവിൻകൊണ്ടേറും ഒരു പൂവാലിക്കുയിലേ മാവേലി തമ്പ്രാന്റെ വരവായാ ചൊല്ല് മനസ്സായി മലരോണ പാട്ട് പൂവേ പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ 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 പൊലി പൂവേ 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 പൊലി പൊലി പൂവേ Happy Onam. Thank you. Thank you so much. And the thanks. Thank you. Happy Onam, everyone. Happy Onam. So Abhinash and yeah, so basically like what is Onam is the celebration, the rhythm of setting fun. So we're looking at one special for people of Kerala. We started a very traditional for each day consists of different things, and one of the day like this POO KOLAM is one of that. And why we are using this circular form is like in the old tradition, like people used to do this POO KOLAM with water things. They have so at that time people used to like do the circles like and water flash is available here. It is used to, so instead of going into creativity and lots of designs, we have chosen a traditional pattern here.
And why have we used like this multiple colors? Is like each color represents different traits. So, for example, like yellow, it represents happiness, whereas red represents love, white represents peace, and pink represents friendship. So, regarding this, in this, what we have decided is like to include all colors to make everything combined and make it a togetherness of celebrating India. And we are also like planned to light this deepams here, but since like it's not allowed, what deepam is used for is like it gives hope, energy, light. So including all this, like we have used multiple colors to decorate this with the old traditional style. Was three peace, great, and intelligent scene. Your hero. One day, something for you said 10 days. Yeah. Did you not want to include 10 in any number? Yeah, actually, The we design use these circles like could be the number of flowers. we use 5 circles in it, so half of it we use, and we have these lines, right? So each line inside each semicircle has 5 lines. So obviously it hints to 10, and that's how we have included that 10 inside the circle. So you made up this answer after I asked this exactly. And normally they always use only petals. They don't keep fully plants. Or they don't use very any reason. And great அப்படியே லிஸ்ட் அப் பண்ணி Thank you so much, everyone. I know. Onam is the story of a king who returns to see his people. But today, when Mahabali returns, we wanted him to see something more than a celebration. We wanted him to see his kingdom, Kerala. And what better way to tell that story than through flowers? A POO KOLAM is made from many flowers, different in color, form, and fragrance. Yet, when brought together, they become one. That is our idea of unity. So we call our POO KOLAM the blossoms of valor. But every petal here carries more than color. It carries a memory. And together these memories take us through decades of Kerala's history, from environmental movements to the struggle for equality, to the disasters that tested us and the humanity that brought us together. Our journey begins with nature. This green canopy represents the forest of Kerala, Silent Valley, and the Malayali. The story of Silent Valley takes us back to the 1970s, when Kerala witnessed one of its most significant environmental movements, the Save Silent Valley movement. A proposed hydroelectric project threatened to submerge this precious rainforest. But people stood up for a forest that could not speak for itself. So this green section represents more than nature. It represents a moment where development was actually pause and listen to the forest. You can also see the tulsi flowers incorporated into our decoration. Tulsi has a long-standing place in Kerala's culture and traditional practices, and is associated with POO KOLAM tradition. So even our smallest natural elements carry meaning, and there is a warning within the screen. The floods and the landslides Kerala has experienced reminds us that when ecological balance is disturbed, the consequences can be devastating. When we protect nature, we protect ourselves. This screen is therefore not merely decoration. It is a promise to the land that sustains us. From protecting nature, our story moves towards protecting something equally precious, the human dignity. These scales represent civil rights and the Vaikam Satyagraha of 1924 to 1925. It became a defining chapter in Kerala's struggle against untouchability. And beneath, it is the memory of Nangeli, whose story is traditionally placed in the early 19th century. Her story has become a powerful symbol of resistance against
caste-based operation, although historians note that the details and exact chronology of the legend are disputed. Together, these elements represent samatvam, equality, because equality was not simply handed to society, it was questioned, it was resisted for, it was demanded with courage. The scales, therefore, represent more than justice. They represent Kerala's long journey towards a society where every human being carries equal worth. And our timeline moves to the present generation, 2008. In August 2018, Kerala faced one of the most devastating floods in its history. But the disaster was not only about rising water. Translates to hillsides was disappeared, homes were destroyed, communities were isolated. And in the middle of the crisis, Kerala witnessed something extraordinary. It came together. The upper section of our POO KOLAM represents Operation Mandate, the large-scale rescue and relief operation carried out in 2018 floods. And look at these joint hands. Just like our class, they are different. Different colors, different identities, yet they came together to create one picture. During the disaster, caste had no color, religion had no boundary, gender had no barrier, and wealth had no privilege. A fisherman became a rescuer, a stranger became a brother, a neighbor became a lifeline. The landslides remind us of the power of nature, but these joint hands remind us of something even more powerful, the strength of humanity when it chooses to stand together. So, our POO KOLAM is not simply a decoration, it's a timeline written in films. From the environmental struggles of 1970s, right into 1924, the memory of Malayali from early 19th century. The floods, landslides, and Operation Mandate 2018, each chapter tells us something about Kerala. No single flower creates this POO KOLAM. No single color creates this picture. It takes many. Just as Kerala's history was not shaped by one person, one community, or one generation, it was shaped by many hands, different voices, different stories, but together, one Kerala. Perhaps that is what Mahabali should see when he returns. Not a perfect kingdom, but a kingdom that remembers, a kingdom that learns, a kingdom that protects its land, respects its people, and reaches out its hands when another human being doesn't need. Because the true beauty of Kerala is not in its flowers alone. It is in the hands that bring them together. It is in the courage that protects what matters. And it is in the humanity that remains when the storm arrives. That is our Kerala, that is our history, that is our story. And that is our POO KOLAM, the blossoms of valor. Thank you. What made you pick this topic instead of going for something which has the usual circular patterns or symmetry? What made you to pick causes or? So as you asked in the question itself, we wanted to do something exceptional. So instead of the regular geometrical patterns or the regular POO KOLAM that we do, so we wanted to represent something that is very unique to Kerala. And when we had gone through the topics, this one was the best suited up. And the idea was it by one person or did you all talk? He was a team. Exactly, we discussed. Thank you. Happy Onam, guys. Happy Somebody we are very good at reading this column. Our concept is every children's will happily celebrate Onam. Our main concept is a child abuse. First of all, I will explain what is Onam is one of the traditional festival in Kerala. Also nowadays we are celebrating all over India. And we have to welcome Mahabali to our home with the welcome of flower kolam
and we are making variety of foods, more than 20 variety of foods we are preparing in our day, and we are family friends together. We are celebrating. And then we talk about the child abuse. There are nowadays child abuse is increasing the main problem in our country. But they look into 500 cases are recorded in child abuse related. Types of child abuse means physically, mentally, sexually. Various types of child abuse is there. Physically means people in children below age from below 18 years children are affected by child abuse now. What is the physical abuse means? Children will get abused by sometimes in family members, sometimes by neighbors, sometimes with friends, sometimes through while transporting time. Every time the children will get abuse. Mental abuse means up to some child will get abused. Bad words from family members as well as some friends. Sexual abuse means children get unwanted abuse like bad touch from the friends or staffs from the what was that is called sexual abuse. How we can prevent this child abuse means we have to teach everything from school itself as well as in home itself. What is good touch and what is bad touch, we have to explain everything to the children. And then here written break silent. It's what we represent, that means some children will always be silent. What is happening in the school, in our family, they won't open what is happening because of fear. Maybe if I explain everything, it's what they will think. I don't know. That is good or bad, we don't know that. So some children will silent always. So we have to encourage children what is happening. We have to ask her, maybe how is your school days? What is her today's class like that? How to ask. And we have to explain this is good, this is bad. We have to explain. I think interesting topic. For one of they only select positive things, right? But it's nice of you to pick up topic as very important. And I would say rather than educating children that what's the difference between a good touch and bad touch, I think it's best to say no need to touch. You don't need to touch children. But only for girls, we have to teach them boys also with this. So who came up with the idea of the design? It's a very Collaborative idea. We have to ask everyone. Okay. And who had the idea of putting in going this instead of a normal circular pattern? We thought it would be best to put it inside. In your half an hour, you have it's perfect as is. Thank you. Happy Onam. All the best. Get nice pictures on it. Happy to work and our representation shows unity, possibility, and people to get to know. So I'm going to present the center with this art of the color, which is Onam. So it is the shape of the pyramid. It shows the people groups being Malayali as a unity. It is representing the unity of friends of us, and it flows into 4 different emotions of Kerala celebration. And our friend Vijay will take over first.
I'm representing the Kathakali and Mahabali. At the top, we have Kathakali representing the Kerala-rich artistic heritage and the beauty of its traditionally performing arts. Moving towards right, we have Mahabali, the having theme returns is the art of the Onam celebration. For us, Mahabali representing the prosperity, equality, generosity, and the joy of enjoying everyone. And the together in Kathakali Mahabali represent the while each element has it is the own story, all of them coming together as a team. Just as different people have the strength coming together, we cannot teams. I'm going to present Teiyam and Satyam. At the bottom, we have brought in the vibrant color and energy of Teiyam, tradition of Kerala. And in left, we are representing the Onam Sadhya on the banana leaf. Sadhya is much more than the food. It represents generosity, together and sharing. The idea of everyone comes together and celebrate as a one. Through these two sections, we wanted to capture the color and energy, generosity of community spirit that makes Onam special. And just like the different elements comes together, we create one true color. With the different people and perspective come together and create something greater than what we can do individually. This can be what currents when they relevant here. So there is one single element which combines all the segments into POO KOLAM. This is the water current, which is in the blue color, and the Kerala's entire rivers and backwaters are in the nature's colors. So instead of dividing them into segment of lines, we have divided those lines which connects the water currents and the POO KOLAM into a single one. And traveling through these water currents of the Onam, these boats are made of natural banana stem and banana fiber. The Onam has a special meaning for us here. It moves forward only all the people in the boat encourages and teamwork which helps to move the boat to a single destination. For us, this represents the teamwork at RRD, which has different people and different ideas brought together into a single. Thank you everyone. And when we look at the POO KOLAM, there are more than 4 different cultural stories. And when we see different traditions with different perspectives and different colors together making one celebration. And we want to make this connection also together with RRD. At the center is a foundation which is Manatokkan along with RRD, which is the foundation for everyone. And around it is our culture, our people, and our shared values. And flowing through everything is the water current and Onam, and that mainly reminds us that a journey cannot be made alone, and everyone together should move towards the same goal. That's when we will get the just as every flower contributes to the beauty of this POO KOLAM, we say that every individual in RRD are going to be a contribution making the team strength. Different people, different strength, different perspective, but we make one team, one purpose, moving towards one common goal. That's the spirit we wanted to celebrate through this POO KOLAM, honoring the tradition, celebrating the people, and building a budget. So together we move forward, and thank you and happy. So how did you divide one? Good, started. And the design, which was the most difficult part in the design? I have this really symmetry, it's easy to follow. The same everything is following. What is it? Drawing, initially when we put the drawing together, we said, okay, I will take this drawing. So we have artists who are good at drawing. So they said, I will take up. So they do everything and they draw paper, and when they are fine with that, they tried it. So one month that everyone took out, everyone took the responsibility. As I said, togetherness, that is what we did. Everyone worked together for this thing. One person took on one goal, and once that is done, we started feeling lost. Once that is done, the people start dividing, splitting the flowers and cutting everything, those happens inside. So once this is done, What is written here? this master shabbat. What is the white in the It's all flag. It's white Mary. Happy one, guys. Thank you so much. All the best. Thank you so much.
represent her name is Umayamani. She is one of the queen from Kerala. So we use these colors. In the colors, எதுக்காக யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா to share a woman's power, success, strength and prosperity. இந்த ரெட் கலர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா விமனோட பவர் அண்ட் வந்து அவங்களோட கரேஜ் லைக் அவங்க எப்படி அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க எல்லாமே அதை ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்காக நம்ம இந்த ரெட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அண்ட் எல்லோ வந்து அவங்களோட சக்சஸை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது அண்ட் ஆரஞ்ச் வந்து அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. எந்த ஒரு விஷயம் நடந்தாலுமே they used to go forward from the past. So அதுல வந்து இந்த சக்சஸ் ஆரஞ்ச் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. Every woman has a feminism. So இந்த pink patterns வந்து அவங்களோட feminism வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. அண்ட் இன்னர் லைன் ஒயிட் அண்ட் கிரீன் வந்து எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுன்னா ஒயிட் வந்து அவங்களோட இன்னர் பீஸ், கிரீன் வந்து அவங்க வச்சிருக்க எல்லாத்துக்கு மேல வச்சிருக்கோம். எவ்வளவுதான் வந்து அவங்களுக்கு பேக் எண்ட்ல லைக் அவங்க பின் தள்ளுற மாதிரி எந்த சிச்சுவேஷன் வந்தாலுமே they gain hope and success, they lead to success. அதை ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு தான் நாங்க இதை வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கோம். So in here this boat and the red button and this watch. This is your handmade from Ati and these are mentioned in work pattern. எல்லாருமே எல்லா உமன்ஸ் எல்லா கிட்ஸ் எல்லாருமே வந்து போல்டாகவும் ரியோட இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் லீட் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாத்துலேயுமே அதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த சூஸ் பண்ணி சிம்பிள் கான்செப்ட் என்னன்னா லெட்ஸ் கரேஜ் ப்ளூம் லைக் அ ஃப்ளாஷ் லைக் ஆஃப் Okay, happy Onam. All the best, guys. For Onam. So reduce is something for the plastic which we are currently using mostly. So we need to reduce more plastics usage. So that's what it says for the use. And for reuse, we can use the safety pins. For example, bottle caps or glass items, it can be reused every time. And for recycle, these flowers, everything around, we can just recycle them and use it for soil purposes and for decompose. Yeah, and these green color flowers represent the nature of our mother nature, which like we have to plant more trees and grow more plants and trees so that it will be helpful for our earth. So what do you plan to do with these flower petals once this is done? We can just reuse it. We can put it in the soil so it should. You do that? Yeah. So is there anything specific why you wanted to come up with this 3R concept theme for Onam? Is there any relation? That's because in recent days, people have started using more number of plastics. So wherever we go, even for searching these kinds of things, we only took like 5 or 10 minutes to get these all. So it's like we can get it easily, which is bad for us and as well as for our surrounding. So I think there should be some change towards using plastics. Who came up with the idea? So all of you had the same thought? Exactly, but when we discussed, these were the things. Thank you. Happy Onam, guys. So much, all the best. Thank you. Hi. So I'll make it see here. Heart mode you can see like Start to all. And we have like incorporated all the design elements that celebrate throughout the 10 days. We will invite forever.
அவரை வரவேற்கிறதுக்காக we have like games and all that. So அதெல்லாத்தையுமே incorporate பண்ணி we have come up with this incorporated designs. And you can see well and I got and we have like some away and I hope you can feel the excitement and the feel of do this. Believe we got it to you. So everybody does like so our Bharat celebrate பண்ணி அவரை வெல்கம் பண்றதுக்காக people are enjoying themselves in the Christmas season. So they dance அவங்களுக்கு அந்த the competition அந்த dates அந்த ஒரு சந்தோஷம் dance dance Happy Onam, guys. All the parents. You one time also know Malawi people are Just run. Yeah, please. Hi gentlemen and just welcome to the FA's zone of the POO KOLAM this year. So before we start with the explanation, we would request you to come and light the lamp. Yep. off பண்ணிட்டு off பண்ணி Thank you. Alright, to start with the design by we picked for this specific season is the central theme revolves around rise and shine. There's a specific reason why we have created this in a 3D format as opposed to a 2D last year. So, starting with the central element of our POO KOLAM, which is the lotus and the women on top of it. The major reason why we actually zeroed in on a lotus is irrespective of the adversities around you, irrespective of the adversities around you, the lotus still blooms and flourishes. And that's exactly the reason why we have kept the women on top of it to signify DEI initiative and women empowerment. Meaning, there can be challenges, obstacles, all other things that can actually put your growth down. But in spite of all these challenges, we need to fight and come forward. So that's why we have picked women empowerment as a specific theme for this year's KOLAM. To the left and right, you have other ancillary elements that signify the spirit of Onam. To the left is the boat, which signifies teamwork and harmony. And to the right is our depiction of coconut tree. And as you know, the etymology of Kerala, the term itself is land of coconut tree. And in addition to one of the DEI initiatives, we've also made sure that there is a diversity in terms of the flower, the petals that you select. So it's not just 2-3 petals alone, it's a mix of new flowers. And to explain more about the flowers, may I please invite Chennai or Shama, okay. May I please invite Shama to explain about why we have picked each of the colors and the name of the flower. Coming to the color point, we used a colorful gradient dark red with a bright orange marigold to construct the structural lines to this Onam festival. And also a contrast pattern we have used to present a purple blossoms. So we have created a marigold race that mirrors the rising sun at the top edge. And freshness and neatness, we used 100% naturals
even density, crisp border lines, and keeping the surrounding flow the present to ensure high execution quality. Boy, we don't stop there. There's a reason, why I said we had created a blend of tradition as well as modern aspect into our POO KOLAM. And now that we have started embracing AI into our world, we thought why not give it a shot to give AI with our POO KOLAM itself. And we took a photo of this POO KOLAM and we gave Google's Gemini AI this particular prompt. Make the lady in the center perform a traditional piata dance. Animate the board and the water on the left. Make the tree move according to the breeze. Make flower petals fall from the top. Animate the orange and yellow triangles to make them spin like a circle. And finally, towards the end, put the text HAPPAI ONAM from FAS. So that's the prompt that we gave Gemini. I'm sorry. And this is the output that Gemini gave us based on the prompt that we gave. Wishing you a very happy Onam. And we've done a wordplay with HAPPAI Onam to sound like Happy Onam. So that's we are happy to share our Happy Onam this year from FAS, Team FAS. Thank you. Clap on Kapil. Clap ourselves for it. So I think you should appreciate yourself. Happy Onam, guys. Thank you. Thank you so much, everyone, and all the best. Thank you. Great job. Okay. Yes. So she represents English and she. Like love and affection. Though they conquer different community, but they don't have the same diversity in it. Diversity is one other thing. It's like and they represent of that different cultures. Brief explanation followed by Kavide on this. We know. It's just அனைவருக்கும் இனிய ஓணத் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். மதிப்பிற்குரிய நடுவர்களுக்கும் என் அன்பு நண்பர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று எங்கள் அணி சார்பாக நாங்கள் போட்டுள்ள கோலத்தின் தலைப்பு திருவோண இணையங்கள், அதாவது முப்பெரும் சமுதாயத்தின் சங்கமம். இன்று வெறும் பூக்களால் மட்டும் நாங்கள் அலங்கரித்துக் கொண்டு இருக்கவில்லை. அதாவது இங்கு ஒரு முக்கிய கருத்தை தெரிவிக்கிறோம். அதாவது 3 சமுதாயத்தையும் ஒன்றாக இணைத்துள்ள கருத்தை இங்கு தெரிவிக்கிறோம். நீங்கள் பார்க்கும் இந்த பூக்கோளம் வெறும் மலர்களால் ஆனது அல்ல. இது நமது சமுதாயத்தின் அழகிய பிரதிபலிப்பு. எப்படி 3 வெவ்வேறு சமுதாயத்தின் மக்கள் வேறுபாடுகளை கடந்து ஒன்றாக வாழ்ந்து வருகின்றனர் என்பதனை குறிக்கிறது. ஒவ்வொரு பூவும் வெவ்வேறு நிறம், ஒவ்வொரு பூவுக்கும் ஒரு வாசம் உண்டு. எப்படி அது தனியாக இருக்கும் போது வெறும் பூக்களாக மட்டும் இருக்கிறதோ, அதை ஒன்றாக இணைத்து கோலமாக போடும் போது ஒரு அழகிய கோலம் வருகிறது. அது போல அனைத்து மதங்களும் ஒன்றிணையும் போது நமது பலமும் அழகும் கூடுகிறது. மனித நேயமே சிறந்தது என்ற கருத்தை தெரிவிக்கும் விதமாக இந்த கோலத்தை நாங்கள் போட்டுள்ளோம். கவிதை
வாசம் வெவ்வேறென்றாலும் நேசம் ஒன்றுதான். வண்ணங்கள் வெவ்வேறென்றாலும் எண்ணங்கள் ஒன்றுதான். மூன்று சமுதாயத்திற்கும் அழகிய நந்தவனம் போல் காட்சியளிக்கும் நம் இதயங்கள் இணைந்தும் இந்த அழகிய தருணமே திருவோண இணையங்கள். நன்றி. Happy Onam, guys. Saptam. Thank you. Thank you so much, guys. All the best. Happy on. Namaskaram to our respected judges. We are representing the Quicks team. On this auspicious occasion of Onam, we are delighted to present our POO KOLAM, created through Kerala's traditional heritage, creativity, color and teamwork. The name of the POO KOLAM is Tradition Blossoming Through Togetherness. Our POO KOLAM is more than a floral carpet. It tells the story of Kerala's heritage, tradition, art forms, natural beauty and most importantly, the spirit of togetherness that defines Onam. So, Onam is celebrated during the Malayalam month of Chingam with traditional festivities lasting 10 days from Attam to Tiruvonam. The most famous Onam legend is the story of King Mahabali or Maveli, a generous, just and beloved ruler where kingdom was known as for prosperity and equality. According to the legend, Lord Vishnu appeared as Vamana and asked Mahabali for 3 pieces of land. And Vamana then took a cosmic form and covered the earth and heaven in 2 steps, with no one left for the 3rd. So Mahabali offered his own head. Touched by his humanity and devotion, Vamana granted him the blessing to return and visit his people once every year. This annual return of Mahabali is at the heart of the Onam celebration. And we are very happy to present our POO KOLAM, which represents Kerala's rich culture, tradition and true spirit of Onam. At the center, we have Kathakali inspired space, which represents Kerala's heritage. And we can go from here. Here we have Nilavilakku. Nilavilakku represents positivity, light and prosperity. After that, we have elephants. We all know Kerala have elephants in every celebrations. So it is representing celebrations. And after that, we have Vallam Kali. So it's a traditional Kerala snake boat. It's basically representing a unity. So people they are rowing united and togetherness. And we have Onam Sadhya. Sadhya represents auspicious and their hospitality. So everyone comes together to share with Sadhya. And we have a traditional art of Kerala, that is Chandamelam. And we have a coconut tree. Coconut tree represents Kerala's culture and greenery and nature. And we have a lotus on both sides. It represents purity and positivity. And overall, we have created this POO KOLAM using fresh flowers and petals. We have not used any artificial things to create this decorations. And this kolam is within 6 feet. So we have not exceeded the limit. And after the celebration, these flowers will be decomposed. We have not created it to ruin the thing, so it is safely decomposed. And what did you use for the green flowers? Actually, yeah, I would like to explain every flowers. Like first you ask for, so it is for guava leaves, and it is used with mango leaves, and everything is some different colors of samanthi flower, and we have used the rose at the center. Did you come here and powder it with the leaves? Yeah. So there was one more aspect of Kerala that you incorporate. Along with this, actually what we tried is, along with all this, we just tried to come as unity. So because what we did is, our team unitedly prepared everything, like planning the design and incorporating the colors and preparing the flowers.
and the visualization. So I would like to incorporate everything into unity. So Onam and the unity and team togetherness. As you know, Onam is a festival of the state. It's not any one particular region or person. Yes, exactly. Everybody celebrates it. Picture? Let's hand for Please. Happy Onam, guys. Thank you so much. All the best. സോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ മാത്രമല്ല, അത് മലയാളീസിന്റെ ഒരു എമോഷനാണ്, ഒരു കൾച്ചറാണ്, ഒരു ആർട്ടാണ്. So we have tried our best to represent Kerala and Onam itself in our POO KOLAM. So when you see there is a Kathakali reminds us that Kerala is not only with rich nature and beautiful places, it also contains the rich tradition of art and culture still now passing through generations. And then we have Vallam Kadi, which is famous snake boat race. And ആ ആർപ്പോ കിളികളും ഒരു 100 പേര് ആ ബോട്ടിൽ തുഴഞ്ഞു പോകും. അത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു സൂപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ്. പിന്നെ we have coconut trees, sun, water. These all reminds the Kerala itself. Whenever we think Kerala in our heart, always we think about the nature and beautiful places there. And then we have Ninavedakku. So not only in South India, all over India we follow this tradition. Lighting a lamp, this means giving a divine power to the all celebration as well as events. And then we have Onam Sadhya. What is Onam without a Sadhya? So Onam Sadhya is all about our banana leaf ile ചോറ്, പിന്നെ പുളിശ്ശേരി, പപ്പടം, പായസം ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വയറ് മാത്രമല്ല മനസ്സും കൂടി നിറഞ്ഞു പോവാണ്. So all these together, the POO KOLAM itself making a very good aura, as well as each flowers represent their own sizes, their own colors, their own texture. But when they are together, they give a beautiful creative POO KOLAM. So that is how we are also. Like everybody has their own caste, their own languages, but it is not a barrier. When we are a team, when we work together, the output is different. So I finally conclude by saying, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വക ഓണാശംസകൾ. Thank you. This is your and it's my teams. Your teams. Is there anything that you tried but it didn't work out? You might redo it, take it with love. Not like that particularly, but we have tried our best to make the outcome. Yeah, we've been doing a lot of rehearsals every day. Okay. With pen and paper, with chalk pencil, things like that. So fortunately, it was good today. So there was no space for error. So we did about 4 or 5 rehearsals prior to this real life. So, The blue ground is there, so we did a blue thing. happy Onam, guys. Happy Onam. Thank you. Thank you so much, guys. All the best. Thank you.
அனைவருக்கும் வணக்கம். ஓணத்தின் சிறப்பு அம்சங்களை இம்மலர் கோலத்தில் மலர்ந்துள்ளது. இம்மலர்ச்சியை கவிதை வடிவத்தில் எடுத்துரைக்க வந்துள்ளேன். மகாபலியின் வீரமும் கொடையும் விண்ணுலகத்தை தொட உலகத்தின் சமத்துவம் கருதி தேவர்கள் திகைத்திட திருமாலின் உதவியையும் நாடிட திருமால் வாமனர் போல் வடிவம் கொண்டு பூமிக்கு வந்திட மகாபலி சக்கரவர்த்தியிடம் ஒரு வரம் வேண்டினார். மகாபலியும் படைவல்லல் அல்லவா, உடனே அவ்வரத்தை வழங்கினார். என்ன வரம் எனில் 3 அடிக்கு நிலம் வேண்டும் என்பதாகும். திருமால் தன் சிறிய வாமன வடிவில் இருந்து பெரிதாகி திரு விக்கிரம வடிவம் கொண்டு விண்ணுலகத்தை ஓரடிக்கும், 2ஆம் அடிக்கு மண்ணுலகத்தையும் வீரமுள்ள ஓரடிக்கு என் செய்வேன் மகாபலியே, நான் எங்கு அனுப்பேன் என்றார். மகாபலி சக்கரவர்த்தி ஓடி வந்து தன் தலையை தாழ்த்தி என் தலையில் வையும் என்றார். அதுவே இங்கே மலர்கிறது. அவரின் கொடைவல்லல் தம்பியை கண்டு திருமால் வியந்து, நீ இந்த இவ்வுலகத்தை விட்டு மாய்ந்தாலும் உன் புகழ் மறையாது. நீ வரும் நாள் ஆண்டுதோறும் மக்கள் மலர்கோலங்கள் இட்டு மகிழ்வாக கொண்டாடுவர் என்றார். அந்த திருநாளை தான் நாம் ஓணம் திருநாளாக கொண்டாடுகிறோம். மேலும் அலைகளை பிரித்து வண்ணங்கள் பாய ஒற்றுமையும் உற்சாகமும் அரையுசையோடு ஓங்கிட ஓணத்தின் பெருமையை கூறும் மோகினியாட்டம். மேலும் கண்கள் கதை பேச முகபாவங்களும் கதைகள் சொல்ல ஓணத்தின் மகிழ்ச்சியை கூறும் கம்பீரமாக கூறும் கதகளி ஆட்டம் இங்கே நிற்கிறது. அது மட்டும் அல்லாமல் எங்கள் எண்ணங்கள் எல்லாம் வண்ணங்களாக ஓணத்தின் வரலாறு, பண்பாடு, கலைகள் அவை அனைத்தையும் இந்த வட்டத்திற்குள் அடக்கிய எங்கள் எண்ணங்களுக்கு வண்ணமளிக்க ஆர்.டி. வில்லியம்ஸ்லிக்கும் எங்கள் நன்றி மற்றும் எங்கள் படிப்பினை மிகவும் ரசித்து மதிப்பிடும் மதிப்பிற்குரிய நண்பர்களுக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றி. ஆனால் 3 உலகங்களில் ஒரே தர்மம் நிறுத்திவிட்டேன். மகாபலியின் காரணத்தை அனுகிரகம் செய்த வாமனபுரத்தை நான் இந்த படித இந்த பூகோளம் போல உங்களிடமும் வாழ்வும் அன்பும் சமாதானமும் சந்தோஷமும் நிறைந்திருக்கிறது. எல்லோருக்கும் இனிய ஓணம் நல்வாழ்த்துக்கள். Yogaraj.
Thank you so much, guys. All the best. Happy Onam. തിരുവാണിരാവൻ മനസ്സാകെ നിലാവൻ ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും സന്ദേശം എത്തുന്ന ഈ ഓണവേളയിൽ ഞങ്ങളെ പൂക്കോളം മത്സരത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലായി എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വിരൽ ആശ്വാസം. എല്ലാവർക്കും ഏസി ഓഫ് ചെയ്യും. Everyone, guys, thank you so much. Thank you. What's right? I don't really think I can make that. Right for also picturize the fire with. Thank you. Thank you so much, guys. Great job. Can I have a group picture, please? Happy Onam, guys. Thank you. Thank you so much. All the best. Hey, okay.
earliest era, so where King Bahubali was ruling. Humanity, how it lived in complete harmony in the era of benevolent king. So we wanted to explain how Onam is celebrated, how Kerala is the natural way, the swaying coconut, the boat which is running in the backwaters. We wanted to show how the prosperity and the welcoming spirit of Kerala is, and by decorating the flowers. And in the center we have placed a peacock as a symbol of elegance, beauty, style, and the race indicates the hope and optimism in the people who are celebrating this festival. And here we have placed lotus which indicates the awakening spiritualism, and then the peace, the enjoyment, and the unity among the people. We wanted to indicate that. And here the petals we have used beetle leaves. It is handcrafted with marigold and petals, indicating the honoring the harvest of specific materials. And the decorations that you see at the end of the benediction is welcome our King Mahabali with brightness and indicating people with joy and happiness throughout their life in this. Peacock indicates the elegance and the power or the beauty in how we present our homes, our lives, how we take everything positively among the bright sun, how we are, and especially for elegance and beauty, we have placed peacock. This time we use leaves. Leaves we cut it into the shapes. அப்படி சொல்லுமா ஜாதி மதம் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து இல்லாம நம்ம வந்து ஓணம் பண்டிகை வந்து கொண்டாடிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு நிலைமைக்கு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கேரளால மட்டும் கொண்டாடிட்டு இருந்த இந்த பண்டிகை வந்து இப்ப நம்ம மொழி கடந்து நம்ம எல்லா நாட்டிலயுமே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதோட கான்செப்ட் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த காலத்துல வந்து மகாபலி வந்து ஒரு நல்ல ஆட்சி பிடிச்ச ஒரு மன்னர். அவரோட அதிகப்படியான ஆசைகள், அதாவது உடலுடைய ஆடல்ன்ற ஆசையினாலதான் வந்து விஷ்ணு பகவான் வந்து அவருக்கு என்ன செஞ்சாருன்னா, அவரோட தவற உணர்த்துவதற்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா 3 அடி கேட்டு அந்த 3ஆவது அடியில நிறைய வந்து 3ஆவது அடியை பதிச்சு அவரை வந்து பூலோகத்துக்கு அனுப்பிச்சாங்க. ஆனா அவர் வந்து மகாபலி பாத்தீங்கன்னா நம்ம கேரள மக்கள் மேல பாத்தீங்கன்னா அதிகப்படியான அன்பும் அவங்க மேல நிறைய அக்கறையும் வந்து ஒரு மன்னர். சோ அவரோட ஆசையை நிறைவேற்றுறது விதமா என்ன பண்ணாங்கன்னா, விஷ்ணு பகவான் வந்து வருஷத்துல ஒரு நாள் வந்து அவரை வந்து அவங்க நாட்டு மக்களை சந்திச்சு அவங்களுக்கு வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ற ஒரு வரத்தை வந்து கொடுத்தாரு. அந்த வரத்துக்காக என்ன செய்யறாங்கன்னா, அந்த கேரள மக்கள் மட்டும் இல்ல, இப்போ நம்ம எல்லாருமே வந்து சரி தமிழ்நாடுன்னு சொல்ல முடியாது, இந்தியா முழுவதுமே சொல்ல முடியாது, மொத்த நாடுகள்ல உள்ள அரபு கண்ட்ரிகள்ல இருந்து எல்லா கண்ட்ரிலயுமே என்ன செய்யறோம்னா நம்ம ஓணம் பண்டிகையை வந்து நம்ம கொண்டாட ஆரம்பிச்சிட்டோம். அப்ப வந்து அவரை வரவேற்கிற விதமா நம்ம மலர்களை தூவி மலர்களை வந்து வாசல்ல கோலம் போட்டு அவரை வந்து நம்ம வரவேற்கிறோம். இது வந்து என்னன்னா ஒற்றுமையையும் வந்து நம்ம இதுல வந்து காட்டணும். இன்னைக்கு நிலைமையில எல்லாமே என்ன கான்செப்ட்ல வந்து மகாபலியை வரவேற்கிறோம் அப்படின்னாக்க,
இப்ப நிறைய வந்து டிஜிட்டல் வேர்ல்டுக்கு மாறிட்டோம். இன்டர்நெட் வளர்ந்து மாறிட்டனால ஒவ்வொருத்தவங்களும் வந்து ஒவ்வொரு ஊர்ல ஒவ்வொரு நாட்டுல இருக்கிறாங்க. சோ ஒவ்வொருத்தவங்களும் வந்து ஒண்ணு போடுறதுன்றது சில சமயம் வந்து தவிர்க்க முடியாத விஷயம். அந்த கான்செப்டை நாங்க பேஸ் பண்றதுக்கு நீங்க வந்து லேப்டாப் அல்லது வாட்ஸ்அப் மூலமா சோசியல் மீடியா பண்ணிட்டு எல்லா மக்களுக்கும் வந்து ஓணமோட வாழ்த்துக்களை வந்து நாங்க தெரிவிக்கிறோம். சோ மகாபலியும் என்ன பண்றாருன்னா இன்றைய ஜெனரேஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவரும் மாத்திக்கிட்டு எங்கெல்லாம் வந்து ஓணத்தை பத்தி நம்ம வாழ்த்துக்கள் வந்து பகிர பண்ணுவோமோ அந்த இடத்துலதான் இருந்து அவருக்கு அவரோட மக்கள் எங்கெல்லாம் ஓணத்தை பத்தி நம்ம பேசி அவரை நினைவு கூறமோ அங்க எல்லா இடத்துலயுமே அவர் இருந்து நிறைவா இருந்து எல்லாரையும் ஆசீர்வாதம் பண்ணி வாழ்த்துக்களை வந்து அவரும் பகிர்ந்துக்கிட்டு மக்களை வந்து வாழ்த்துறாரு. அவரோட நாடும் நல்லபடியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த இது பேஸ் பண்ணி அங்க வந்து தென்னை மரங்கள் வந்து அங்க நிறைய இருக்கு. அந்த இதை வந்து பேஸ் பண்ணி நம்ம தென்னை முறையும் யானைகள் வந்து ரொம்ப பிரபலமான இடம் வந்து இருக்கு அப்படின்னு அதை பேஸ் பண்ணி அங்கேயும் அது வந்து முப்பாட்டமைப்பு அந்த கடம்பர் சொல்லுவாங்க அந்த சாமியோட பேஸ் பண்ணி அவங்க இது எதுவும் காப்பி பண்ணல. இவ வந்து வரைஞ்சா இவளோட ஓன் கான்செப்ட் தான். இதுல வந்து பேஸ்புக், வாட்ஸ்அப், இன்ஸ்டாகிராம் அவரே வந்து மகாபலி வந்து ஹாப்பி ஓணம் சொல்ற மாதிரி அந்த Ready, cheese, 1, 2, 3, happy. Thank you. Hi, we have proudly participated the theme of Kolam, and the Onam is a function of a brightness, and Onam is a function of a brightness which relates the POO KOLAM with the funky color of peaceful new beginning, joyness and happiness. In the center of the POO KOLAM, the woman wears the Kerala saree represented by the tradition. On the front of right side, the coconut trees that represented the nature of Kerala, and the boat that represented the teamwork and the unity, and the beautiful lotus which represented the purity and the prosperity, and the orange and the bright yellow that represented the peaceful. Around the border, the green that represented the Kerala's nature of the beauty. Around that, the behind of this story, the mothers watching the boat race with the father and son participating. With the victory, we have going to be on of song. Thank you. Leona. Thank you so much. Each color represents each emotion of a person. You would like What is the purpose of the important? so basically those are tiny dots, right? So those parts is happiness, pursuit of happiness, smart parts. Happy